హలో ఎవ్రీవన్. సో లాస్ట్ వీడియోలో మనము ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎలా డిలీట్ చేయాలి అండ్ లింక్ లిస్ట్ ద బేసిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా అనేది చూసాం కదా. లైక్ ఇప్పటిదాకా జరిగిన లింక్ లిస్ట్లో అండ్ దట్ టు వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ వీడియోలో ఆ చిన్న చిన్న స్టఫ్ ఏదైతే మిగిలిపోయి ఉన్నాయో అవి కూడా చూసేద్దాము, సో దట్ యూర్ రెడీ టు గో with lead code questions on single linked list. But before that we do have another types of linked list to cover. సో అవి కూడా చూసేసి దాని తర్వాత మనము డైరెక్ట్గా లీడ్ కోడ్ క్వశ్చన్స్కి స్ట్రైట్ అవే జంప్ ఇన్ చేసేద్దాము. సో ఈ వీడియోలో ఆ చిన్న చిన్న మిషన్ థింగ్స్ ఏంటి, హౌ టు ఫైండ్ అ లెంత్ ఆఫ్ అ లింక్డ్ లిస్ట్ అండ్ దెన్ how to update because still we didn't done our CRUD operations like create in the sense like inserting also. Insert also comes into the picture like when creating, right? So we were done with this both. And how to read in the sense like traverse, right? So we were done how to traverse this part, and we have done the delete part, and we will left out with update part. So we will see how to update a linked list. Then how to search. This is again the basic stuff we need in the linked list, right? ఎలా సెర్చ్ చేయాలి ఒక లింక్ లిస్ట్లో, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ అ డేటా స్ట్రక్చర్. ఒక డేటా స్ట్రక్చర్లో మనకేం కావాలి, CRUD ఆపరేషన్స్తో పాటు డేటాని సెర్చ్ చేయగలగాలి, డేటాని సార్ట్ చేయగలగాలి. సో దట్ ఈస్ ద basic stuff we need in a data structure, like we will expect in a data structure, right? And it's again it's depending upon the data structure too. Like not every data structure needs a sorting, not every data structure needs to be like sorting stuff, okay? You can think in terms of a graph, like mostly or for a straight example, stacks. Like you don't need sorting there, but yeah, whatever the data structure we were trying to do, but in this we can do. So we will try to see search. Sort we will keep it as a later because it's a pretty a bit tricky way to implement. So yeah, we will keep these things to implement now. Length అంటే ఏంటి, see I will be giving a linked list like blindly implement such a method which returns what was the size of the linked list. So 31, again we will go with the basic notes we have taken the last time. So and this will be like 7, right? So how much the length it is, so it should return 5. That's it. Instead, I mean, we should not use a size in our class as a data member. Last time to implement our delete, we have used the size as a data member in our class, but we should not use this one. So how to do this one? హరే ఎప్పుడు ఒక లింక్ లిస్ట్ అయిపోయిందని తెలిసింది ఎప్పుడైతే temp dot next లో null ఉంటే అది. So can I number this as 1? Can I this 2, 3, 4, 5? Can I say this way? And how can I write? See, my head will be this way, my temp will be this way. If in case temp dot next not equals to null aithe, so I'm gonna move. Temp dot next not equals to null aithe, I'm gonna move. See, initially my counter will be 1. If in case na head not equals to null aithe, ante empty list e lekapothe, so then I'm gonna move here. So I'm gonna increment 1. So next temp dot next not equals to null aithe, so we're gonna increment and we're gonna do this one. Same stuff, we're gonna increment and we're gonna do this one. Next temp dot next not equals to null, so we're gonna increment. So then temp dot next not equal null, done. We will stop. So to implement this one we have like two ways kind. And ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసి దాని తర్వాత జరుపుతావా, లేదా నీ మన కండిషన్ వైల్ కండిషన్ ఎలా పెడతావు, టెంప్ నల్లు దాకా వెళ్తావా లేదా టెంప్ డాట్ నెక్స్ట్ నల్లు దాకా వెళ్తా అనేది నీ ఇష్టం. ఇక్కడ నల్లు దాకా వెళ్ళడంలో ఎలాంటి డిపెండెన్సీ ఇది లేదు. ఎందుకు చూడు, ఇక్కడ నేను ముందుగా వెనక్క అనేది డిపెండెన్సీ కాదు. సో వి జస్ట్ టు ట్రావెల్స్ అనేది టీ దాకా వెళ్ళినా కౌంట్ చేయొచ్చు, టీ దాటిన తర్వాత అయినా కౌంట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ, ఓకే? సో ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్, ఓకే? సో ఇక్కడ ఏంటిది, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోనా మేక్ 1 but the moment I have started here. So if I'm making temp dot next not equals to null, so then I'm moving, then I'm incrementing. See, so that way I'm like implementing. So again it's a pretty straightforward. So I need to return. So what was the size? Maybe I can say size. Yeah, I'll say get size, and I don't have to be taken any of the linked list, right? Like pretty
straightforward again. So temp equals to head. I'm gonna keep my in counter as one, and here the moment if I'm having my head equals to null, so I'm gonna return 0. If not, then this comes into the picture. So while my temp dot next not equals to null అయితే so first see temp dot next null కాదు అంటే there is a second number existence లో కూడా ఉంది. So I'm going to increase my counter, then I'm making my temp equals to temp dot next. Again ఇక్కడ నువ్వు ఈ రెండు స్వాప్ చేసినా పర్లేదు because within this thing it doesn't affect anything, right? So next ఇక్కడ చూడు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, temp dot next not equals null కాదు. సో see initially it start with 1, temp dot next not equals null కాదు ఉంది, సో కాదు. సో I'm incrementing, then I'm making here temp dot next not equals null కాదు. So I'm incrementing, then I'm moving. ఇది కాదు. So I'm incrementing and I'm moving. ఇది temp dot next not equals null I'm incrementing, then I'm moving. Temp dot next not equals null equals, so remove, like trigger. So I got my 5. So that's it. See, it's again depend upon how you implement it. That's it. So there are multiple ways. Fine. So we were good to go, and after displaying I'll say south size of list is, I can say, linked list dot get size. Okay, so I'm running this part. So కొన్ని delete చేసాం, ఒకటి delete, yeah, fine, we will see cannot read field next as a null difference. So maybe somewhere around we made a mistake or what. Fine, we will see once again this part. So temp dot next not equals to null. This is pretty బానే ఉంది. So maybe fine, we will see is there any mistake that we have implemented in the last time. So first ఇది చేద్దాము. Cannot read a next field temp is null and it's 92 and that from 131 it was showing. So okay, from 131, so there might be some error in this deleted the position, so I'm going to that thing. So 92 cool, yeah, maybe here. So here maybe position వస్తుంది ఎందుకు, like sizes. Fine. See, and I guess I forgot to show this in the last video, so please re-verify this thing. So insert చేసేటప్పుడు ప్లస్ చేశాను, and using this insert చేసేటప్పుడు I have plus. What about the deleting? If I'm deleting something, I need to make sure to decrease my size. Pretty straightforward, right? Like, yeah, I forgot to show this in the last video. Maybe so recheck this part. So delete the last part. So that's why usually I never go with these extra variables stuff because of the things. Even in the lead code logo వాళ్ళు ఇట్లా ఇవ్వరు. So all they give us only the head part. Okay, so cool. So delete the last also, fine. So after deleting here also we need to make sure that size should be decreased. So and if you see this one, like if this works or if this works, I should not make it as this one works, right? So what I can say, the moment it has executed, I can simply say return. The moment I can simply execute it as a return. But in this case, I need to make sure still I need to decrease this one. But we are already deleting, like even if we are decreasing in the first and decreasing in the last, we were doing these things, right? So we don't have to worry about the size also. So I guess now everything should work in a straightforward way. So these were the things, I guess last video lo nenu after this changing the test cases, like the edge cases, I guess I didn't run that time. So fine, those are all small plus and minus things. So I guess now we were good to go. So we will run this time again. So it's okay. See, it's all about learning the things, like if we get the error stuff, right? That's where we will grow up. See, ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. So we got a 5. So maybe I can do now, yeah, maybe I'll keep it as this way, and now I'll undo this one, and then I'll undo this one. Now you put 3 deletes ఉన్నాయి. So I guess I should get 3 as my size. Like the leftover stuff should be 3. See, 1 2 3. So my size, so it was updating dynamically now. So now we are done with this. So this is how you will be
calculating your size or the length of a linked list. Again, what's the time complexity for this? See, irrespective of the thing, we need to traverse all the way. It's not like I will traverse here, but I can see the length, right? So there is no such an algorithm. We don't know how many nodes were there. So the only way we know what was the length is that we need to go till all the way the last node. So what was the traveling all the nodes? Big of n. What was the case? Base case, first case, what case? Or every case. Adi entaina adi every case, irrespective of the case, we need to go all the way. Then how to update? Hurry, what's there in that? So just go update. It's like comes under two way. Position base మీద update చేస్తావా, data base మీద update చేస్తావా? Okay, so maybe I'll take this as a stuff, so you take this as a task. Okay, now you're gonna need to traverse till the position, and at that position you need to update, just update. But I'll go by taking the data, then I'll update that data and I'll modify that as a data, or I'll say, to be a bit easier, first occurrence of that data, because I didn't say this linked list as a unique. I didn't say that data elements contained in this linked list will be unique. No, they can be repeating data. So I will be making sure first, or fine, wherever, just traversing the while loop, right? So it's pretty again straightforward thing. So this again in this video, this will be your task. ఎవరైతే కామెంట్ చేస్తారో నేను వాళ్ళని డెఫినెట్గా పిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో నౌ విల్ స్ట్రైట్ అవే go with the method public. And do I need to return any stuff? No, I don't have to. So I'll make an update, and I need some data to update. And ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, again node temp, then head I'm calling, and while my temp not equals to null అయ్యేదాకా, so I need to traverse all the way, right? So if in case na temp dot data equals to the data which I'm having అయితే, what I need to update? Get updated content. What updated value? So I can say updated value. What was the updated value I need to modify or override for that, right? So my temp dot data will be updated data. Done. Then if this works or not, it doesn't matter to me. I need to traverse all the way. So temp equals to temp dot next, and make sure some people will write mistakenly. I'm not writing without knowingly, ikkade రాసేస్తారు. So it doesn't make any sense. అంటే ఎప్పుడైతే నాకు టెంప్ డాట్ డేటా ఈక్వల్ అయితే అప్పుడే ట్రావెల్ చేయమంటున్నాడు. నో, దాట్స్ నాట్ ద థింగ్, రైట్? నాకు కుదిరిపోయినా దొరకపోయినా I need to move along. So I guess we are done with this. So then what we can say, update అయిన తర్వాత maybe is it better to print our data, right? So internally I'm calling a display function here again. Internally, of course we can do, right? So yeah, we can do this way. And after printing this one, I'm keeping it as a null. So whatever the stuff next will be printing, it will come into the next file. So I can remove here the null stuff. So yeah, after printing the size, then I'm calling my linked list dot update. I gonna update all my hundreds, or see here maybe I'll put 2 times hundreds on. Yeah, maybe I didn't have, maybe I'll insert one more stuff. So yeah, again I'll insert one more stuff. Maybe I'll keep it as 100, and again here I'll keep it as 100. So I'll delete the first and last. Fine, as of now I'll and comment out the delete stuff. So ekkadaithe 100 ఉన్నాయో I'm gonna replace with what value I can replace with. I can replace with 2018 or stuff, like some random number as assigning. So now we will see whether it is updating or not. Not only update, after updating it is automatically needed to display the content, right? So we will see that part. See, first 100 on the 31 on the 24, and then 100. So wherever the places 100 was there, we were replicating with 2018. Okay, cool. Now your task is to make a position. One particular position was fine, and then update and that location stuff. So that is how update will work. And now what was the thing? And again, it's depend upon, in case of this, it's depend upon what k value you're providing.
If it is last, it will be big of n. Or if my k value almost near to my n value, so it will again boil down to big of n. I don't have to explain all these things, right? What about this one? What about this one? What about this one? The second part. See, what about the second part? I need to do like the data stuff. Like while I'm taking this way approach. See, data ఎక్కడ ఉండిద్ది అనేది నాకు తెలుసా? తెలీదు. సో ఫస్ట్‌లో ఉండొచ్చు, మిడిల్‌లో ఉండొచ్చు, లాస్ట్‌లో ఉండొచ్చు. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద థింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఐ డోంట్ నో వేర్ ద డేటా వాస్, ఐ నీడ్ టు ట్రావర్స్ ఆల్ ద వే. So big of n. A case, every case. There is no meaning of best case, there is no meaning of worst case, there is no meaning of average case. Every case I need to traverse because I don't know where my data presents. Okay, so again it's a pretty straightforward. And now how to search? Some sort of way ఇదే కదా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసింది, some sort of way. But here I'm gonna search only one thing. First thing, the moment I triggered, I'll return this time the search element index. Array, no, there is no meaning of indexes in linked list. We will return the node references this time. See, depend upon the data structure again. So ikkada nenu see array point of view lo oka data element ikkada undi ante danni access ala avvagalanu 3 index తో యాక్సెస్ అవ్వగలను కాబట్టి ఇండెక్స్ ఇస్తాను. మరి లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఒక డేటా కనిపెట్టాను అంటే దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ అవ్వాలి? త్రూ దేర్ రిఫరెన్సెస్. సో వి విల్ గివ్ ద నోట్ రిఫరెన్స్, నోట్ ద position of it. Even though if you given the position, see, even though if you give a position, assume it was 100 position. So 100th position లో ఉంది అన్న, నేను మళ్ళీ 100 times ట్రావెల్ అవ్వాలి వైల్ లూప్ రాసి. సో వాట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఇట్? What's the point of finding it? If I having that node as a reference directly, whenever I need in the future way, if I need to update or something, I can directly go like with a constant way. That is the thing, right? That is the reason where we were trying to find. So we will write that code also. Again, see, ఈ కోడ్ ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదంటే ఇట్స్ ప్రిటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో పబ్లిక్ ఈసారి ఏంటిది? నోట్ టైప్. ఎలాగైతే ఇంటీజర్ని రిటర్న్ చేయాలి అంటే ఇంటీజర్ టైప్ ఇస్తున్నా, బట్ ఇప్పుడు వాట్ టైప్ ఐఎమ్ గోనా రిటర్న్? ఐఎమ్ గోనా రిటర్న్ మై ఇంటీజర్ టైప్, నోట్ టైప్. సో ఐఎమ్ గోనా మేక్ మై సెర్చ్. And do I need any search element? Of course I need a data to search. So again it's all a pretty template part. While my temp not equals to null, what I need to make? See, till last node also I need to make. So if my temp dot data equals to my data, I got the data stuff, so I just return my node. If not, I'll increment temp equals to temp dot next. Temp equals to temp dot next. So again it's not a data, it's a temp, the thing which it was pointing to. Fine. If not, what does it mean? I didn't find any element, so I'll simply return null. Just like the arrays. If we didn't find, we have written -1. The same way here we are returning null value. So again after updating stuff, maybe I can find 55. So I'll be getting a value. So node find value, like node find whatever the finding stuff it has thing. So I'm making my linked list dot search 55. Cool. Now I'm gonna find, see the beauty ఇప్పుడు ఏమైంది? assume 31 24 55 14 and 77 and then maybe 35 this way. ఇప్పుడు నాకు దీని అడ్రస్ని కూడా రిటర్న్ చేస్తున్నా. ఎలా? ఫైండ్ నోడ్ అనే దాంట్లో దొరుకుతుంది. అండ్ కెన్ సీ ఇఫ్ ఐ గెట్ దిస్ అడ్రస్ ఫ్రమ్ హియర్ కూడా నేను అన్ని ట్రావెల్ చేయొచ్చు కదా. అఫ్ కోర్స్ దాట్స్ ద బ్యూటీ కదా. ఎక్కడైతే ఒక వాల్యూ నోడ్ రిఫరెన్స్ తెలిస్తే అక్కడ నుండి దాని తర్వాత ప్రతి చేయొచ్చు. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? నో, I can't. So that's the thing. Okay, so you should not forget this one. So I can print the node dot whatever the data it has, or simply see, I will traverse all the node dot not equals to null, and I'm gonna print everything. This way, or I can do this way. I'm not going to print this way. I will make another display function where now this will take an object also. Till now ఏంటి? ఈ పర్టికులర్ లింక్ లిస్ట్ అనే టెంప్లెట్ లో సెల్ఫ్ దాని వల్లే ఇది కదా. బట్ నౌ ఐఎమ్ గోనా ట్రావెర్స్
I'm gonna give a node. I'm gonna give a node where that node is like start node to print, start node to display. Instead of this head, now I'm gonna make my start node. Cool, cool. See it see మొత్తం సేమే ఏం చేయట్లా. హెడ్ నుండి స్టార్ట్ చేసే బదులు ఎక్కడ నుండి నేను డేటా ప్రింటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ నేను చెప్తున్నా. ఇట్స్ అగైన్ ద బేసిక్ స్టఫ్. ఓకే, సి జస్ట్ చూడు, ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలని నోడ్ని ఇస్తున్నా, ఆ నోడ్ని టెంపరీలో పెడుతున్నా, అక్కడ నుండి నేను ప్రింట్ చేసుకుంటూ పోతున్నా, అంతకుమించి ఏం చేయట్లా. ఓకే, సో నౌ ఫైండ్ అయిన తర్వాత సింప్లీ ఐ విల్ కాల్ మై లింక్ లిస్ట్ డిస్ప్లే విత్ ద నోడ్ ఐ గాట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ నేను రన్ చేస్తున్నా. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ డిలీటెడ్ ఆల్ ద I have commented all the deleted stuff, so we will be getting the regular way. Even though uncomment చేసిన it doesn't affect anything for us. See 31 అన్ని రెప్లికేట్ అయిపోయినాయి 2018తో. సో ఇక్కడ చూడు 55 తర్వాత ఏముంది, 55 100 సారీ ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది 55 2018 14 2018 17 7. See 500 55 2018 14 2018 17. See it's again I guess I should not explain any of the things, right? It's again everything same. So what is the time complexity for this? Finding everywhere, I don't know where it will be, big of n. So these for all length, update or search, it's all big of n. Okay, with this we were done with the implementation of basic whichever needed, like the CRUD operations on single linked list. Again single linked list. అదేంటి లీడ్ కోడ్ క్వశ్చన్స్ ఏం చేయవా? అగైన్ మనం ఇప్పుడు థియరిటికల్ వేలో ఓన్లీ లింక్ లిస్ట్ యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి, అందులో ఉన్న బేసిక్ CRUD ఆపరేషన్స్ ఏంటి అనేది చూస్తున్నాం. లీడ్ కోడ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ లైక్ సపరేట్, దట్ ఈస్ లైక్ ద థింగ్ విచ్ ఆర్ అల్టిమేట్ గోల్. సో వీ విల్ సాల్వ్ మోస్ట్లీ 20 to 30 ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో from the next video we will start implementing, like we will learn the doubly linked list, then again we will see all the CRUD operations, but this time we will go in a bit faster pace. ఎందుకంటే all the things whichever you need to learn and you need to see the way you need to see the linked list was done. So I'll go now this time with a bit faster pace అన్నాడు కాబట్టి అరే ఓ ఇంప్లిమెంట్ చేసేట కాదు, వెళ్తా బేసిక్గా వెళ్తా, సింప్లిఫైడ్గా వెళ్తా, బట్ లెంది ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇవ్వక్కర్లేదు. సో దెన్ ద సేమ్ స్టఫ్ we will see the time space and complexity and how to search and all those things, but then we will go circular linked list అంటే ఏంటి, దాని CRUD operations ఏంటి. See, if I do this one and if I say what is this one, all the things were same. Okay, ఇప్పుడే ఏమంటారు, what I can say, దాని లింక్ పార్ట్ చెప్పను, బట్ యా that is how like we have a basic 3 things to implement. So we will see all these things including the time complexity. Then we will go with the actual lead code questions using linked list data structure. So we will learn a lot of knowledge, we will gain a lot of knowledge how to solve. So that will be more than enough. And I'm getting some comments like, why don't you use some external person's playlist? I know he's like a peak guy in this data structure algorithm solving, but yeah, I do even consider. See, నా గోల్ సెల్ఫిష్ గా నేను చెప్పింది వినాలే కాదు. See, if some third guy was better, I know he's like the better guy, like the best out of a data structure guy explanation. I know him. So I'll definitely take. See, నీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఎవరి దగ్గర నుండి కావాలి, ఏమేం క్వశ్చన్స్ కావాలి, జస్ట్ కామెంట్ చేయి. I'll definitely take the references of his entire playlist. See, and I'll merge my thoughts in this and I'll combine this. We will form it as a new playlist as per our requirement and we will solve. I don't have any selfish kind of things that you need to only know the things which I have prepared. No, nothing that way. నువ్వు ఎవరిదన్నా తీసుకురా, ఏ క్వశ్చన్ అన్నా తీసుకురా, ఈ పర్సన్ ప్లేలిస్ట్ చూడు ఇది బాగుందని చెప్పు, నేను డెఫినెట్గా అందులో క్వశ్చన్స్ చూస్తాను, ఏ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు, ఏ ప్యాటర్న్లో చూస్తున్నారు అని. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ వీ విల్ టేక్ దట్ వన్. నాకు కావాల్సింది నువ్వు బెటర్గా నేర్చుకోవడము. నువ్వు అది ఎలాగైనా కానీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, ఆల్ ఐ నీడ్ అ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ యూ. I guess I have covered all the things which I want to say in this video. Maybe I have forgot maybe a
plus minus things, but yeah, maybe anyway we will have a discussions in the future videos, right? So that's it for this video. Thank you. నువ్వు నా వీడియోస్ చూస్తావా? చూస్తాను. మరి సబ్స్క్రైబ్ లైక్ కొట్టచ్చు కదా.